in a small village, somewhere in Luxembourg. Surrounded by residential houses, this centuries-old building looks like being out of place. It's the only home in the proximity where the plaster on the walls is crumbling. On the inside, it looks like the residents just left from one minute to the next. Nearly everything is still there. Welcome to Maison Kirsch. We are back in Luxembourg. After we had seen many places on our Urbex road trip, like a massive cooling tower or long tunnels in the underground, it was about time to explore some more abandoned residential houses. When we arrived at Maison Kirsch, we and our purposes were noticed by an attentive neighbor. But instead of chasing us away, the young man, who was an urban explorer himself, showed us the way in. On top of this, he warned us about the vigilant son of the former owner who was living right next door. So accordingly, we moved carefully and quietly through the rooms. At nearly every step, floorboards and the stairs creaked. Soon, we started to whisper. Die Bergstadt. Jahrgang der 15. 1927. Was ist denn das? Das sind Anzeigen oder was? Das ist eine Zeitung. Na, irgendein so ein Magazin, würde ich mal sagen. Hier ist sogar ein Nest. Aber das scheint derzeit nicht bewohnt zu sein. 93 Jahre alt. Deutsche Sprachlehrer. Scheinbar sind das hier ein paar Schulbücher. Oh, schau dir mal diese filigrane Schrift an. So schreibt heute und so schafft es keiner mehr heute zu schreiben. Okay, Freunde, was will uns der Karikaturist mit seinem Werk sagen? Nearly everything was left behind. The cupboards are still filled. Next to numerous documents, you can find clothes, preserved food, and many more fascinating things from another era here. There are a lot of furnishings that you usually see at an antique dealer. It was dark everywhere. Due to the lack of light, it was difficult to shoot and take pictures in the old house. In 1791, Maison Kirsch was built. On the property, there's the main building with adjacent cattle shed and a derelict barn. The whole place is connected. Back then it used to be a distillery. A variety of wine bottles and preserved fruits indicate that this might be true. It is said that the farmhouse was abandoned for around 50 years. While exploring, we realized that the former man of the house might be a brisk tinkerer. Hier wurde auf jeden Fall getüftelt. Modellflugzeuge. Modellflugzeuge. Sieht so aus, oder? Wir haben Das sieht für mich aus. Flügel. Und es ist auch leicht gebaut. Schau, das ist wie so ein. Das hört man auch. Ne.
Auf jeden Fall ein Flugzeug. Ja, schau hier. Ja. Krass. Deswegen meinte ich vor uns, dass es aussieht wie... Das würde ja ein Tüftler leben. Genau. Oder eben auch ein bisschen wie so ein Kinderspielzimmer. Das hier sieht aus wie Spieluhr, aber in sehr komischer Art und Weise. Und ist schon total befallen vom Holzwurm hier überall. Aber schau mal, wenn du das hier hochdrehst. Ja. Was ist das hier unter ihr? Das hier? Ah, das ist auf jeden Fall auf Deutsch geschrieben. Kommt so rum. Lampe ein aus, Motor ein aus, Steuerleitung. Das öffnen. Ja. Frag mich nicht, irgendein Bauteil. Lucifer. Auch hier, super geil. Das ist alles diese kleinen Kisten. Dem Indianermann war wahrscheinlich mal Tabak drin. Eine Spinne. Herr Kirsch, Analytik. Vom 26. Ach nee, wahrscheinlich vom 2.6.50, 1950. Winkelberechnung. Ich kann es halt nicht lesen, wir können ja die Sprache leider nicht. Hier hinten war noch irgendwas mit. Okay, hier ist leer. Mit Stromkreisläufen. Warte, hier. War auf jeden Fall viel beschäftigter Mann. Uiuiui. Ingenieur wahrscheinlich. Jahrgang 16, Heft 1927. Oktoberheft. During our research, we came across a legend of this site. We were not able to determine precisely whether the story is true or not. But it is said that Mr. Kirsch died in the mid-60s. He had bequeathed a small fortune to his widow. However, the son didn't join the paternal business and the distillery of the father stopped production. So the mother lived alone in the house. In her last years, Mrs. Kirsch became a nursing case. The son took over the care of the mother, since the daughter already left to start a new life in Belgium. After 5 years, the mother passed away, and the whole family came back together. There wasn't that much left of the former fortune, but it was enough to pay for a nice funeral. But the sister wouldn't believe that all the money went to the care, so she alleged that the brother took some of the fortune. Then the lawyers dealt with it. And maybe they are doing it still today. Around every corner of this house there's a new subject for a photo. Maison Kirsch is really a great location for urban exploring. In the upcoming video, we are going to explore a similar place. So, stay tuned.